Hi everyone. Good morning. Welcome to our English class. So, today we are going to learn basic grammar, which we need to speak English, write English, understand English. Got it? These lessons are Tamil friendly. I will explain some important parts in Tamil as well, since the beginners should understand clearly. Okay, so these lessons are specially made for beginners and those who haven't understood the basic tiny parts of grammar. Okay, if you understand basic grammar properly, you will get a confidence to speak and use English. Understood? So, now we are going to start our lesson. First, we're going to focus into one of the parts of speech, which is verbs. Okay, verbs are an important part of speech, since without a verb we cannot speak actually. To make a sentence, a verb is essential. For that, we need to know the different forms of verbs and different usages of those verbs. Understood? We have to clearly recognize the different usage of different forms of verbs. So, first I'm going to introduce you the different forms of verbs. Okay, verbs. Now let's see the first form, that is V1. We can call it as V1 as well. Base form or basic form, we can even say basic form, adipadayana form. So the word shows the meaning of the form, basic form, which will create the other forms. Now I am going to show you only two example verbs. These are common verbs that we normally use in our day-to-day life. Play, another one, eat. Okay, play, eat. Move on to verb number 2, V2, that is simple past form. Simple past form. Okay, this is said to be V2. So simple past, you can say the word past means iranda kalam. So this is the past form, this is the second form. So how we make the past form? We make the past form using the base form. Okay, there are many verbs, lots of verbs in English, to which we add ed at the end of the base form. Play, ed, played. That is the simple past form. So these are said to be regular verbs, because there are many verbs. Normally the regular pattern of creating simple past is by adding ed. Okay, so let's learn them as well continuously. What are the regular verbs? Okay, and the next one, eat, we don't add ed at the end of eat. Eated to make the simple past? No, we don't add ed. Instead of that, there will be a different form to it, which is ate. Okay, ate. So this is irregular, isn't it? So the regular form is adding ed. So for eat we didn't add ed, so that is irregular.
That is irregular verb. Ate. So somebody had said me hi. So what is your name actually? Comment your exact name. Okay. Josim, is it you? Okay, comment something about the lesson. So I am teaching the verb, about the verbs. Okay, classes of verbs, forms of verbs. Josie. Oh, Jos. Okay. The next form is V3. Do you know it? V3, the third form. Third form, past participle. Past participle form, which is also the same as the simple past form for the regular verbs. Regular verbs. Understood? For the regular verbs, V2, V3 same. V2, V3 same. Which is the regular verb? This one, regular. For the regular verbs, we add ed at the end to make V2 and V3. These are irregular. Actually, there are a little irregular verbs in English. Okay, so we can learn them easily. Exactly, we have to know the V2, V3 forms of irregular verbs. Actually, we have to memorize them. We have to memorize them. So, for the regular verbs, no problem. V2, V3 same. Played, we add ed. But for the irregular verb, that is different, which is eaten for this verb. Eat, ate, eaten. Okay, only for this verb. But there are other irregular verbs as well. Their V2, V3 are pretty different than the formation of this verb, eat. I will say 2-3 examples. So when I say the base form, if you can comment the V2 and V3 forms of those verbs. Okay. Come. Come. Can you comment V2 and V3 for the irregular verb come? Come. Can you try it? Come, came, come. Okay, let's try to write them as well. V1, V2, V3. So actually I have made a list of irregular verbs for my students, in which I have categorized those verbs in a different way. Okay, so that the students can easily memorize their formation of V2, V3. Okay, I can let it know you. But now let's see some of the irregular verbs here. Come. What is the V2? Came. V3, come. Got it? Now I will show you another one. So this is same as come. Become. Very simple. Became. Became. Become. So what do you think about my handwriting? Actually, time to time, my handwriting changes. That's what the problem. Now this is not as in my school time handwrites. Okay. Become. Now I will give you another one. Sit. Irregular verb. Not seated, since this is irregular verb. Sit. Can you comment? Anybody? Sit. Sat.
fact. Do you know that there are some irregular verbs? They have the same V1, V2, V3. Same V1, V2, V3. Do you know about them? Okay, I will tell one. Cut. Okay, cut. They are V2, V3, same. Cut, cut. Got it? Cut, cut, cut. Now comment other irregular verbs which has V2, V3 same. V1, V2, V3. Three of them are same. Okay. Next one, speak. Speak. What is the V2? Speak. Spoke. Spoken. Okay. Now, I'm not going to extend these parts actually. Okay. Now let's move on to the other section. So there is another form for verbs which is ing form. Ing form. For play, what is the ing form? Playing. Eat, eating. So the making ing form is not actually a troublesome work. It's very simple. But if you are a student, you should know the spelling rules. When you are adding ed or else ing or s, whatever. Okay, you have to know the spelling rules to add a prefix. Prefix means a small part we add at the end of a word. That is prefix or suffix. Prefix means the beginning of the word. Okay, if a suffix is the part we add at the end of a word. So ed, ing, those are suffixes. Okay. So if you don't know the rules, spelling rules, let me know in the comment. I'll teach it as well. Now let's move on how to use these verbs in sentences. How to use these verbs in sentences. Now, today I am not going to teach you tenses as different, one by one. Simple present, simple past, present continuous, not like that. Today I am going to teach you just the sentence patterns. Okay, a brief explanation about making sentences. First, let's see base form. Where are we going to use base form? How are we going to use base forms in sentences? First special use that beginners should know and beginners should start with. You can start with this pattern of sentence. This is not just like a sentence, but conveying something. Conveying a command. Especially the ones who are in your family or your friends, close friends, kids, like that. You can make commands to them. For example, play. Play means vilayadu. Play outside. Okay. Shiva, play outside. Okay. Rani, eat the lunch. சாப்பிடுங்க, வெளியே விளையாடுங்க. இந்த மாதிரி கமாண்ட், கட்டளை என்று சொல்கிறது இதுதான். கமாண்ட்ஸ் பிறப்பிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த பேஸ் ஃபார்ம் V1 ஃபார்மை யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஒன் யூஸ், மெயின் யூஸ். ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த பேட்டர்னில் ஒரு கமாண்டை கொடுக்கறது மூலம் உங்களோட வீட்டில் உள்ளவங்க அவங்கக்கிட்ட. ஓகே, யூ கேன் டாக் டு த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் யுவர் ஹவுஸ் using V1. What is those things? Just giving commands. Do this thing. Clean your room. Come here. Wash the plate.
Switch on the light. Switch off the fan. Sit here. Wash your face. Brush your teeth. Understood? Sweep the house. Fold the dresses. Do your homework. Drink the milk. Very simple commands. You can start speaking. So you have to keep in your mind one thing, which is when you are giving commands, you have to use the verb first at the beginning. Come here. So நாங்கள் தமிழ் எப்படி சொல்லுவோம்? இங்கே வாங்க. இங்கே வாங்க. But you can't say exactly like that in English. I have heard some people saying like here come. Home go. Okay, home go. வீட்டுக்கு போ. So that is correct because we are native Tamil people. So we talk like that. இங்கே வா வீட்டுக்கு போ. So we try to just turn it into English. Home go. Here come. But don't use like that. Keep in your mind. Come here. You should first use the base form. முதல்ல வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கிலீஷில் டு மேக் கமாண்ட்ஸ் கட்டளைகள் பிறப்பிக்கிறதுக்கு. ஓகே, கம் ஹியர், கோ ஹோம், சிட் ஹியர். ஓகே, ரைட் த நோட்ஸ், வாட்ச் த வீடியோ, கமெண்ட் பிலோ. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த மாதிரி இதை மைண்டில் வச்சு நீங்கள் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னென்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் கமாண்ட்ஸ் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி? டோன்ட் கம் ஹியர், டோன்ட் கம் ஹியர், டோன்ட் சிட் ஹியர். ஓகே, டோன்ட் ட்ரிங்க் தட். இப்போ அதை குடிக்காதீங்க, அதை குடிக்காதீங்க. டோன்ட் ட்ரிங்க் தட். ஓகே, டோன்ட் ட்ரிங்க் தட். Don't spit here. Don't spit. Spit, what is spit? துப்பு, துப்பு, உமிழ்தல். அதைத்தான் நாங்கள் ஸ்பிட்னு சொல்லுவோம். பட் டோன்ட் ஸ்பிட் ஹியர், இந்த இடத்துல உமிழாதீங்க. டோன்ட் ட்ரா ஆன் த வால். சுவற்றில் கீறாதீங்க, வரையாதீங்க. டோன்ட் கோ அவுட். டோன்ட் கோ அவுட், வெளியே போகாதீங்க. Don't spill the water. Don't spill the water. தண்ணீரை சிந்தாதீங்க. So there is a pronunciation problem as well. War. So actually I like to speak American. I mean, not exactly, but I like. So war is American pronunciation. So if you like to talk in British accent, that is water. Water. Okay. So do you like to learn accents like British, American? Those are very interesting. Try to learn some. Okay. Now we have seen how to make commands. Commands. What do we use to make commands? V1. Okay. V1. Next, something beyond commands. So we make commands to our closest ones, friends, family members. Okay, close ஆனவங்களிடம் தான் நாங்கள் கட்டளை பிறப்பிப்போம். ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், புதியவங்க, இல்லைனா எங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹை ஆஃபீஸர்ஸ், இல்லைனா நம்மளோட டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல். அண்டர்ஸ்டுட்? இந்த மாதிரியானவங்களிடம் நாங்கள் போய்த்து ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்க முடியாது. வி காண்ட். இங்கே வாங்க மேம், இங்கே வாங்க, இப்படியெல்லாம் சொல்கிறது நாட் பொலைட் இன் இங்கிலீஷ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஹவ் யூ வாண்ட் டு சே? வி ஹாவ் டு மேக் ரிக்வெஸ்ட்ஸ். Requests. Could you please? Plus V1. Okay, those are requests. I will write it as well. Requests. Could you please?
Could you please plus V1, any of the V1. Could you please open the window? Could you please sit here? So don't pronounce this as could you please, could you please. Then how you want to pronounce it? Could you please, could you please, could you, could you, could you, could you, like this, yeah. Could you please, okay, could you please open the door? Could you please switch on the fan? Could you please come here? Could you please give me some water? Could you please wait a bit? Could you please call him? Whatever. Any of the requests can be made using could you please. That is very, very polite. Now please comment some of the requests that you make normally in your daily life. Okay, let's see. What are your requests? Could you please? Next, I'm going to give you an extra information. Another way of requesting. Another way. Using would you mind? Would you mind? Okay, do you know that? Have you heard it? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Plus, you can't use here V1. Would you mind? You should use ing form of verb. Okay, I will write an example. Would you mind? Would you mind? Ing form. Opening the window. Okay. Would you mind opening the window? What is it? Would you mind opening the window? Would you mind switching off the TV? Would you mind giving your pen? Would you mind giving your pen? Would you mind calling him? Would you mind reducing the TV volume? Would you mind reducing the TV volume? Can you make such requests? But these are a bit different than could you please. Okay, their meanings becoming vary. So what is the meaning of could you please open the window? Could you please open the window means தயவு செய்து ஜன்னலை திறக்க முடியுமா? ஓகே, உங்களால் அந்த ஜன்னலை கொஞ்சம் திறக்க முடியுமா? Could you please open the window? தயவு செய்து அந்த ஜன்னலை திறக்க முடியுமா? அப்போ என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம்? Yeah, it's okay. Okay, இல்லைன்னு சொன்னால் yes, I could. That is the exact answer actually. Yes, I could. Yes, I could. If you want to say no, no, I couldn't. No, I couldn't. Could you please give me some water? Yes, I could. No, I couldn't. Actually, it's not polite to, say no when somebody asking you water, isn't it? So, but would you mind means, is it a problem to you? Okay, opening the window. Is it a problem? So now, உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஜன்னலை திறவுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அந்த விடயம் உங்களுக்கு தொல்லையாக இருக்குதா? நீங்கள் அதை ஒரு தொல்லையாக எடுத்துக்கொள்கிறீங்களா? திஸ் இஸ் த கொஷின். இதுதான் அதோட மீனிங். ஓகே, நான் உங்களை ஜன்னலை திறக்க சொல்கிறத நீங்கள் ஒரு தொல்லையாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா என்ற மீனிங்கில் தான் இந்த ரிக்வெஸ்ட் பண்ணப்படுது ஆக்சுவலி. ஓகே, would you mind opening the window?
இப்படி கேட்கும்போது இப்போ நான் எப்படி இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது? ஆக்சுவலி நான் அதை ஒன்றும் பெருசாக கணக்கெடுக்கல. ஓகே, தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், நான் திறக்கிறேன் அண்ட் தென் நாங்கள் சொல்லணும். எப்படி? would you mind opening the window? no, it's not a problem, I will open. இப்படி தான் நீங்கள் சொல்லணும். நோ சொல்லணும். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பிரச்சனையா, உங்களுக்கு தொல்லையா அண்டு கேட்கப்படுறதால இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். சப்போஸ் நீங்கள் எஸ்ன்னு சொன்னீங்கண்டா, ஆமாம் எனக்கு தொல்லை, எனக்கு இது நீங்கள் சொன்ன வேலை எனக்கு பிடிக்கலை, என்னால் செய்ய முடியாது என்ற மீனிங்கை தான் கொடுக்குது. ஸோ இது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல ஒருவர் உங்களிடம் would you mind giving me some water and கேட்டால் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனாலும் நீங்கள் அந்த இடத்துல எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் மீனிங் என்ன, உங்களுக்கு பிடிக்கலன்றது தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஷுட் ப்ராக்டிஸ். நீங்கள் அதை நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும். இந்த சென்டென்சஸ் நிறைய இந்த மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் நீங்கள் உருவாக்கி பார்க்கணும், ஆன்சரும் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஆன்சரும் பண்ணி பார்க்கணும். அதே போல் இன்னொருத்தர் எங்களோட பேசும்போதும் நாங்கள் ஃபஸ்ட் அதை கன்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், அவர் என்ன கேட்குறாரு. ஓகே, ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இதை படிச்சிருந்தோம்டா we know he is asking this thing, he is requesting like this, would you mind opening the window? So no problem, I will open the window. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, that is about would you mind. ஸோ அதில் நீங்கள் ing ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணணும். அல்லது நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை, could you please அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். பட் இன்னொருத்தர் உங்களிடம் இப்படி கேட்டால் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, அடுத்து சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் V1 யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ எங்களுக்கு V1னா ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்டோட அடுத்து தனியாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, தனியாக யூஸ் பண்ண முடியும். எப்படின்னு சொன்னால் யூ மே நோ that in an English sentence நாங்கள் ஒரு ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் ஒரு சென்டென்ஸ் வரும். அண்டர்ஸ்டுட்? இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும். இதில் திஸ் இஸ் த மேஜர் பார்ட். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஒன்று நீங்கள் சேர்த்தாலே ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன்று அங்கே உருவாகிடும். ஓகே, அதை பற்றி மேலதிக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, அதை பார்ட்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துற மற்றைய பார்ட்ஸை வச்சு உருவாகுது எக்ஸ்ப்ளனேஷன், மேலதிக தகவல், இன்ஃபர்மேஷன், மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டு தட் ஆக்ஷன். ஓகே, இப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அதுக்கு பிறகு ஆப்ஜெக்ட். ஐ வில் ரைட் ஹியர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் கிளியராக புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் கம்பினேஷன். ஓகே, அந்த சப்ஜெக்ட் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையிலான கரெக்டான அந்த தொடர்பை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த வேர்பை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துல கொண்டு சேர்த்து விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த வேர்ப்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னு சொன்னால் அந்த வேர்ப் மூலமாக வேர்பை சேஞ்ச் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு காலத்தை மாற்றுறீங்க. டென்ஸ் எப்போ நடக்குது, இப்போ நடக்குதா, இல்லை நான் நடந்து முடிஞ்சுதா, இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்ததா, அதாவது முன்னைய ஒரு சம்பவத்தோட ரிலேட் பண்ணி நாங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம், அந்த சம்பவம் நடந்தப்போ இது நடந்துச்சு, இல்லைண்டா அந்த சம்பவத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சு. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கன்ஃபியூஸ்டான ஐடியாஸ், கம்ப்ளிகேட்டடான ஐடியாஸை நீங்கள் இந்த வேர்ப் வச்சு தான் நீங்கள் மாற்றி சொல்கிறீங்க. ஸோ இந்த வேர்போட டிஃப்ரெண்ட் யூசேஜஸ் அதை நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ப்ராக்டிஸும் நீங்கள் பண்ணணும். எழுதி பார்க்கலாம், பேசி பார்க்கலாம், சொல்லி பார்க்கணும், நிறைய தடவை சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ தேர் இஸ் அ நைஸ் ப்ராக்டிசிங் மெத்தட் which is English fluency drills. So this is the special pattern that I use to my online class children, actually students. So they are adults as well as school children. Okay, so இந்த மெத்தடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கிளியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதே போல் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் ஈஸியாக
இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கொள்ள முடியுமா இருக்குது நிறைய பேருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ யூஸ் தட் method. So I will explain that method as well in these sessions. So subject verb. So this is the basic thing that we have to know. சப்ஜெக்டாக என்ன வரும்னு முதல்ல நான் சொல்கிறேன். சப்ஜெக்டாக நார்மலாக என்ன வரப்போகுது, ஒரு விஷயத்தை செய்கிறவர். இப்போ நான் ஒரு வேர்ப் அண்டா ஆக்ஷன், ஸோ அந்த ஆக்ஷனை செய்கிறவர் தான் சப்ஜெக்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ், ஒரு வாய்ஸ், ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான் நான் பேசுகிறேன். வேர்பை செய்கிறவர் தான் சப்ஜெக்ட். அப்போ சப்ஜெக்டாக ஒரு நவுன் வரலாம். ஓகே, ஒரு நவுன் வரலாம். நவுன் என்ன, மை மதர், ஸ்கூல். ஓகே, மை மதர்னா ஒரு பர்சன், ரவி பர்சன். ஓகே, அண்ட் தென் த பேர்ட்ஸ் பறவைகள். ஓகே, அண்ட் tell me something more, comment some more. ஓகே, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ். அதே போல் ப்ரோனவுன் வரலாம். ப்ரோனவுனுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் ஃபார்ம், ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம், பொசசிவ் ஃபார்ம். அதில் இந்த சப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்டில் வரும். என்ன, ஐ, வி, யூ, தே, ஹீ, ஷி, இட், இதெல்லாம் வரும். ஓகே, ஐ, வி, யூ, தே, ஹீ, ஷி, இட். அதே போல் திஸ், தேட், தீஸ், தோஸ், தேர், இதெல்லாமே ப்ரோனவுன். இந்த சப்ஜெக்ட் இடத்துல நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம், கம்பவுண்ட் நவுன்ஸ். கம்பவுண்ட் அதாவது ஒரு ஒன் வேர்டில் வராத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்ட நவுன்ஸ். மை பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ், மை பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ். மை லிட்டில் பிரதர், her best friend, her best friend. My father and brother. Okay, those are compound nouns. My classmate. ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் வரலாம். அடுத்த சப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது ஜெரண்ட். ஜெரண்ட், வாட் இஸ் ஜெரண்ட்? ஓகே, தீஸ் ஆர் ஜெரண்ட்ஸ். The ing form. So I didn't write ing form here. ing form of verb. ing form of verb. Playing, playing, eating. These ing form of verbs are gerunds. Gerunds. Gerund. Gerund. ing form. Playing, eating, dancing, cooking, cutting, sitting, running, swimming, helping, waving, driving, flying, eating, drinking, and more. Those are gerunds. ing form of verbs are gerunds. So gerundsையும் நீங்கள் சப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஜெரண்ட்ஸும் ஒரு நவுனாக செயற்படுது. ஓகே, அதை நீங்கள் சப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், swimming. Swimming is my hobby. Eating pizza is my favorite thing. So eating pizza. இப்போ இந்த ஜெரண்ட்டை நீங்கள் தனியாக பார்க்கும்போது அதுக்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்விம்மிங் அண்டா நீந்துதல். நீந்துதல் அது என்னோட ஹாபி. ஓகே, கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ் இஸ் மை ஹாபி. அப்போ முத்திரைகள் சேகரித்தல், சேகரித்தல். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அது என்னோடய ஹாபி ஆகிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஜெரண்ட்ஸை இந்த சப்ஜெக்ட் இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். ஜெரண்ட்ஸை. ஓகே, அப்போ சப்ஜெக்டாக என்ன வரலாம், ஒரு நவுன், ப்ரோனவுன், ஜெரண்ட், கம்பவுண்ட் நவுன், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வரலாம். அப்போ சப்ஜெக்டாக வருவது இந்த வேர்ப், அதாவது ஆக்ஷனை செய்பவர், ஆக்ஷனை செய்பவர். அல்லது சம்டைம்ஸ் இந்த வேர்ப் வந்து ஒரு ஆக்ஷனாக இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். ஆக்ஷன் வேர்ப், ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்ஸ். ஓகே, ஆக்ஷன் வேர்ப்ன்றது ஒரு மூவ்மெண்ட் அல்லது ஒரு செயற்பாட்டை குறித்து நிற்கக்கூடிய வேர்ப்ஸ். ரன், ரன், ஓடு. அப்போ ரன்ன்றது ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குது, அதில் பாடி மூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஒருவர் பார்த்தா இந்த ஆக்ஷன் தான் இந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு புரியுது.
eat, body movements இருக்குது. That is an action verb. அப்போ அந்த ஆக்ஷனை செய்பவர் சப்ஜெக்ட். ஓகே, அந்த சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய ஆக்ஷனை செய்பவர் சப்ஜெக்ட். அல்லது சில வேர்ப்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் இல்லை, ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஹாவ்ன்றது ஒரு விஷயம் என்னிடம் இருக்குது என்று சொல்கிறது ஹாவ். அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் எங்களுக்கு சொல்லல, அது உரிமை அந்த மாதிரி தான் வருது. ஸோ அது ஒரு ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப். ஓகே, அல்லது பி வேர்ப்ஸ் ஆம், இஸ், ஆர். பி வேர்ப்ஸை பற்றி நாங்கள் கிளியராக ஃப்யூச்சரில் படிப்போம். ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஆம், இஸ், ஆர். அப்போ பி வேர்ப்ட மீனிங் என்ன? இரு. இப்போ ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட். நான் ஒரு மாணவனாக இருக்கிறேன். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குதா? இல்லை, ஆக்ஷன் இல்லை. அவங்க யாருன்னு சொல்லப்படுது, அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லப்படுது. ஓகே, ஸோ அவ்வாறாக யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவரும் சப்ஜெக்டாகத்தான் போகுது. ஓகே, சப்ஜெக்ட். அப்போ அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷனாக இருந்தால் அந்த ஆக்ஷனை செய்பவர் சப்ஜெக்ட். இல்லைன்னு சொன்னால் யாராவது ஒருத்தரை பற்றி பேசும்போது அந்த யார் பற்றி பேசுகிறோமோ அதுவும் சப்ஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு வேர்ப்ஸ். ஓகே, வேர்ப்ஸ்ன்றது வந்து எங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் தனியாக வரும், இல்லைண்டா சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹெல்பிங் வேர்போடு சேர்ந்து வரும். ஹெல்பிங் வேர்ப். அதுக்கு பிறகு தான் யார் வரும்? மெயின் வேர்ப்ன்றது மெயினாக நாங்கள் செய்கிற ஆக்ஷன். ஓகே, அந்த இடத்துல மெயினாக செய்யப்படக்கூடிய ஆக்ஷன் மெயின் வேர்ப். ஹெல்பிங் வேர்ப். ஓகே, மெயின் வேர்ப், ஹெல்பிங் வேர்ப். ஸோ இப்போ இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் எதுவாக இருக்கும், மெயின் வேர்ப் எதுவாக இருக்கும்? இப்போ ஹெல்பிங் வேர்ப் எதை காட்டுது அப்படி சொன்னால் காலத்தை காட்டுது, டென்ஸ். அப்போ ஹெல்பிங் வேர்பை வச்சு அதுக்கு வந்து டிரெக்ட் மீனிங்கை நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை. ஹெல்பிங் வேர்பாக வரக்கூடியவை இங்கிலீஷில் டூ, டஸ், டிட். அடுத்து பி வேர்ப்ஸ்ண்டா am, is, are, was, அதோட பாஸ்ட் was, were. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் have, has, had. இதெல்லாமே ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் மிக்குது, அதுக்கு நாங்கள் மாடல் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மாடல் வேர்ப்ஸ். இப்போ ஹெல்பிங் வேர்புக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ். அப்போ மாடல் வேர்ப்ஸ் நாங்கள் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு நாங்கள் மாடல் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ன்றது ஹெல்பிங் வேர்ப் தான். ஓகே, அப்போ என்ன மாடல் வேர்ப்ஸ்? ஸோ ஐ வில் ரைட் சம் ஆஃப் தெம் ஹியர். கேன், குட், ஓகே, மஸ்ட். இப்படி நிறைய மாடல் வேர்ப்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி 9 மாடல் வேர்ப்ஸ் are there. ஓகே, 9 மாடல் வேர்ப்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஹெல்பிங் வேர்பாக வரக்கூடியவை. ஓகே, நார்மலி இப்போ டூன்னு சொன்னால் என்ன மீனிங்? செய்ன்றது தான் மீனிங். அப்போது இது வந்து மெயின் வேர்பாக வந்தால் தான் டூன்றதோட மீனிங் செய். ஐ டூ மை ஹோம்ஒர்க். நான் என்னோட ஹோம்ஒர்க்கை செய்கிறேன். பட் அது ஹெல்பிங் வேர்பாக வந்தால், இன்னொரு மெயின் வேர்ப் கூட சேர்ந்து ஹெல்பிங் வேர்பாக வரும்போது இந்த டூக்கு மீனிங் செய்யன்றது அல்ல, மாறா எந்த காலம், எந்த டென்ஸ்ன்றதை தான் அது காட்டி நிற்கும். ஓகே, எந்த டென்ஸ்ன்றது தான் காட்டி நிற்கும். ஒவ்வொரு டென்ஸாக நாங்கள் படிக்கும்போது அது கிளியராக உங்களுக்கு விளங்கும். ஓகே, இப்போது நான் இன்னொரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறேன். என்னென்னா டூ, டஸ், டிட் ஹெல்பிங் வேர்பாக வரும்போது மெயின் வேர்ப் V1ல் யூஸ் பண்ணணும். மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க, V1ல் யூஸ் பண்ணணும். ஆமீஸா வாஸ்வ ஹெல்பிங் வேர்பாக வந்தால் மெயின் வேர்ப் வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும். ஹாவ், ஹேஸ், ஹேட் ஹெல்பிங் வேர்பாக வந்தால் மெயின் வேர்ப் V3 ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும். V3
ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும். கேன் குட் மஸ்ட் அதாவது மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் ஹெல்பிங் வேர்பாக வந்தாலும் வி ஒன் தான் மெயின் வேர்ப். வி ஒன் தான் மெயின் வேர்ப். இப்போ ஒன்று மிஸ் ஆகுதுங்க. யார் மிஸ் ஆகுது? வி டூ. ஸோ வி டூவை நாங்கள் ஹெல்பிங் வேர்ப் கூட யூஸ் பண்ணுறோமா? இல்லை. ஓகே, வி டூ ஃபார்மை எப்பயுமே நாங்கள் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸோட யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. வி டூவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தனியாக, சப்ஜெக்டோடைய அடுத்து தனியாகத்தான் நாங்கள் வி டூவை யூஸ் பண்ணுறோம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. நிறைய பேர் மிஸ்டேக் விடுற இடம். ஓகே, நீங்கள் இந்த மாதிரி படிக்கும்போதில் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இங்கிலீஷ் பேசும்போது மிஸ்டேக் விடக்கூடிய இடம். ஸோ நாங்கள் அடுத்தடுத்த லெசனில் காமனாக நாங்கள் விடக்கூடிய கிராமர் மிஸ்டேக்ஸை அவற்றையும் கரெக்டாக அதை எப்படி பேசுகிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான ப்ராக்டிஸை எப்படி எடுக்கிறது, ப்ராக்டிஸிங் மெத்தட்ஸ், ப்ராக்டிஸிங் வேஸ் நாங்கள் லைவாக செய்ய போகிறோம் as in a grammar class or a spoken English class. So join everyone with us. So your live sessions will be exactly next Tuesday 10. Okay, for sure there will be a session. So I will inform the next session as soon as possible. So helping verb do, does, did, vandal, you have to use V1. Am, is, a, was verb. It means for the be verbs we use ing form. Have, has, had, V3. Modal auxiliary verbs V1. Okay. So now I am going to stop our today's live lesson and let's meet again to learn the tenses. Okay, tenses, each tense, and what are the sentence structures of tenses and where we should use them correctly. Okay, without making any mistakes, where we should use them, and what are the common mistakes that we do when we use these tenses in our spoken English. Okay, these lessons are mainly focused on spoken English. Okay, so how to use them correctly in your conversations without making mistakes. So if you are confused in basic grammar, actually you hesitate when you talk. Okay, if you know the basic grammar clearly, okay, if you have understood the basic grammar clearly, there won't be any hesitation or interruptions when you are talking. Okay, so try to understand these things clearly and let's practice spoken English. Okay, so let's meet again everyone. Bye.